Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayat Nashta Praeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Welcome everyone to this morning's Srimad Bhagavatam class. Всем добро пожаловать на сегодняшний утренний класс по Шримад Бхагаватам. Thank you for giving me the opportunity to speak. Большое спасибо вам за возможность мне здесь рассказать вам. I've given class in the English Srimad Bhagavatam many times, but first time. Я много раз давала лекцию на английском Шримад Бхагаватам Хаме, но это первый раз, когда даю лекцию для русскоговорящих преданных. I'm happy to be broadening my horizons. Я очень рада к тому, что расширяете мои горизонты проповеди. So today we're reading from Canto 10, Chapter 45. Krishna rescues his teacher's sons, and I was told that the verses that I should cover are 24 and 25, but then I found out that you should be on 26 and 27. But anyways, I prepared for 24, 25, so I will speak on those. But since 26 is on the board, we'll chant that shloka. Итак, сегодня мы с вами читаем из 10-й песни Шримад Бхагаватам, 45-я глава. Мне сказали подготовиться по стихам 24 и 25, но сегодня, придя сюда, я узнала, что, оказывается, стих 26 по 28. Я буду давать лекцию с 24 по 25 стих, но так как 26 написан на доске, мы прочитаем вместе 26. And please forgive me if the explanation is redundant from yesterday's class. I didn't hear that class. So Простите, пожалуйста, если я буду повторяться, так как это уже второй раз будут эти же шлоки. Я предыдущую лекцию не слышала, извините. But we know that Nityam Bhagavata Sevaya means we should hear always and repeatedly, again and again. Но мы знаем с вами, что это выражение «Нитья Бхагаватам Сева» переводится как то, что мы должны вечно и постоянно повторять стихи Шримад Бхагаватам. Also, the topics that we'll discuss today are somewhat esoteric and bewildering. Послушать несколько раз для глубокого. Okay, so let's recite text 26. Давайте вместе повторим 26 текст. Atashura Sito Rajan Putrayo Samakarayat Puru Dasa Brahmanaischa Yatava Dvija Samskritim Atashura Suto Rajan Putrayo Samakarayat Puro Dasa Brahmanaischa Yatava Dvija Sanskritim.
Vaishnavis. Word for word. Atha. Then. Затем. Shura Sutaha. O King Parikshit. О царь Парикшит. Putrayo. Purota. И Yatavat. Properly. как положено. Samskritim. Translation by Srila Prabhupada, English translation. My dear king, then Vasudev, the son of Shura Sen, arranged for a priest and other brahmanas to perform his two sons' second birth initiation. Дорогой царь, после этого Васудева, сын Шурасены, попросил жреца и других браманов провести для двух его сыновей обряд второго рождения. So we'll just go back and read again text 24 and 25. We can just read the translations, or maybe you just want to read the Russian? Up to you. How you go. Okay. Итак, мы вернемся назад. Матаджи готова по 24-25 стиху. 24 стих. «Утешив так Махараджу Нанду, других пастухов из Враджа, непогрешимый Верховный Господь с великим почтением принес им подарки, драгоценности, домашнюю утварь и прочее. Слушая Кришну, Махараджа Нанда ощутил прилив отеческой любви. В глазах у него заблестели слезы, когда он обнимал двух своих сыновей. Затем, вместе с другими пастухами, он возвратился. Комментарий учеников Шрила Прабхупады. Шрила Вишванатха написал к этому стиху обширный комментарий, в котором подробно разбирает данный эпизод игр Господа Кришны, подобно тому, как человек, желая доказать чистоту своего золота, помещает его в огонь. Господь поместил своих самых любимых преданных, жителей Вриндавана, в огонь разлуки с ним, чтобы продемонстрировать всему миру ни с чем не сравнимую чистоту их любви. Такова суть комментария Ачарьи Вишванатхи. Om Jnanatirmirandasta Gyananjana Shalakaya Chakshun Militan Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manovishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dati Swaparantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Parakamam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Krishna Gopika Kanta Radha Kanta Namoste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha
Tanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So you've been hearing about Krishna's going to Mathura. Мы с вами сейчас будем слушать о том, как Кришна идет в Мадхуру. Пришел в Мадхуру, мы уже слушаем об этом. And when Krishna went, Nanda Maharaj and a lot of the Vrajavasis went with him. И когда он отправился в Мадхуру, очень много бриджаваси, а также Нанда Махарадж поехали с ним. Because Kamsa had advertised this as the event as a like as a sporting event, that there's going to be a wrestling match. Everyone come. Потому что Камса, он объявил рекламу этого их пришествия, что это будет матч по борьбе, поэтому все должны прийти на такое интересное состязание. It's just like if someone has a child and that child is on a sports team and the team is playing in another city, so the family and friends of the child will go and attend the game in the other city. И это подобно тому, как если у ваших детей, они участвуют в какой-то спортивной команде, когда их команда играет в другом городе, их отец и мать приглашают родственников и друзей приехать туда, в город, тоже посмотреть на то, как играет команда их сына. So like that, Nanda Maharaj and a lot of the Vrajavasis went to cheer on their hometown boys, Krishna and Balaram. Точно так же Нанда Махараджа и все пастухи, они отправились в соседний город, чтобы болеть за своего And no one knew that Kamsa's plan was actually to kill both of them. Никто из них не знал, что был в том, чтобы убить мальчиков. Of course, Krishna knew. Конечно, Кришна знал, but he wasn't the slightest bit worried. Но он вообще не волновался. In fact, it's described that on the day of the wrestling match that afternoon, Krishna and the boys, because the Yamuna also flows through Mathura, they went down to the Yamuna and they were swimming and playing and they had a picnic there and they're having so much fun that they were late for the wrestling match. И также рассказывается о том, что так как Ямуна протекала через Мадхуру, в этот день перед состязанием во второй половине дня Кришна и мальчики-пастушки отправились на Ямуну. Они там играли, купались и даже пикник затеяли, и поэтому опоздали на этот матч. In the meantime, Kamsa, he was waiting and he was in so much anxiety that he was trembling, he was breaking out into a cold sweat. А в это время Камса так волновался, он нервничал до холодного пота. And he was having these hallucinatory visions of his own death. И у него были галлюцинации его собственной смерти. So of course all that came to pass. The wrestlers were killed by Krishna and Balaram. Kamsa was killed by Krishna. И, конечно же, все его худшие опасения, они сбылись. Кришна и Баларама убили борцов, а также убили Камсу. And Krishna freed his parents, Vasudeva and Devaki, also his grandfather Ugrasen from jail. И Кришна освободил своих родителей, Деваки и Васудеву, а также своего дедушку Уграсену из тюрьмы. He installed Ugrasen as the king. И он короновал Уграсену царем. And he spent some time with Vasudeva and Devaki, showing affection to them. И также он провел какое-то время вместе с Васудевой и Деваки, проявляя нежность по отношению к ним. And so now that everything was set right again in Mathura, then he told Nanda Maharaj, thank you very much for coming, but everything's done and it's all over and you can go home now. И теперь, когда все закончилось, Кришна сказал: большое спасибо Нанда Махарадж и всем пастухам, что вы пришли со мной, но теперь так решено, что я остаюсь в Мадхуре, вы можете отправиться домой. And he told Nanda Maharaj that we'll stay here a little bit longer, and Vasudeva and Devaki haven't seen us for so many years, so we want to stay with them a little bit now, and we have a little business to do, but we'll be back soon. И то, что он говорит Нанде Махараджу, что Васудева и Деваки столько лет нас не видели, поэтому мы немножко задержимся, и тут кое-чем делами займемся, и скоро вернемся. So this is the second time that we hear Krishna promising that we'll return to Vraj. И это второй раз мы с вами слышим о том, что Кришна обещает, что он вернется во Врадж.
The first time was when Akrura came to take him away. He told the gopis, "I will return." И первый раз это когда Акрура пришел и увести его, и он сказал Гопи: «Я вернусь». And now he's telling Nanda Maharaj, "You can go home. I'm going to return." И теперь он говорит Нанда Махараджа: «Отправляйся домой, я скоро вернусь». But in Srimad Bhagavatam, we don't hear anything about Krishna returning to Vraj. Но в Шримад Бхагаватам когда не Кришна вернется во Врадж. So then that raises the question in our minds. Это должно спровоцировать вопрос в нашем уме. Did Krishna lie to the Vrajavasis? Соврал ли Кришна Бриджаваси? Were his promises false? Были ли его обещания ложью? But then that doesn't make sense either, because we also hear that Krishna is Bhaktavatsala. He's favorably disposed towards his devotees. Но тогда это тоже не имеет никакого смысла, потому что мы слышим о Кришне как о Бхактаватсале, тот, кто имеет особую склонность или любовь к своим преданным. And we also hear that he's not only Bhaktavatsala, but he's Bhaktavashyatam. И мы также слышим другое его имя, что он не только Бхактаватсала, но он также Бхактавашьятам. Yeah, and Bhaktavashyatam means one who's controlled by the love of his devotees. Бхактавачята означает, что он тот, кто подвластен любви своих преданных. And who could love him more than the Vrajavasis? И кто может любить Кришну больше, чем Браджапаси? And they want nothing more than for him to come back. И все, что они хотят, больше всего на свете, чтобы он вернулся домой. And if it was up to them, he would come back immediately. И если бы это зависело от них, он бы вернулся сразу же. So how is it that Krishna is controlled by love, but the people who love him the most want him to do something and he's not doing it? И как же тогда получается так, что он тот, кто подвластен любви своих преданных, и его преданные хотят, чтобы он вернулся, а он этого не делает? And another thing is, like, how is it that Nanda Maharaj can just go back so easily? И второй аспект, который также очень интересен, это то, что как же Нанда Махараджа просто возвращается назад так легко. Of course, it's a very emotional moment. It's a very painful moment for Nanda Maharaj to leave Krishna and go back with him. Конечно же, это очень эмоциональный, очень болезненный момент для Нанды Махараджа оставить Кришну и отправиться обратно без него. But it doesn't stop him from going. Но он не останавливается, он все же уходит. Why didn't Nanda Maharaj say, "No, it's okay. I'll just wait for you. I'll stay a little longer, and when you're done, we'll go back." Почему же тогда Нанда Махарадж не говорит: все нормально, не бойся, я задержусь ненадолго, подожду, и когда ты здесь дела закончишь, мы отправимся домой. So the reason is that this was all Krishna's plan. Причиной этого является то, что это всегда был план Кришны. It had to be this way because Krishna had many purposes to fulfill. Это должен был быть его план, потому что у Кришны было много целей, которых он должен был достигнуть. Like he says in Bhagavad Gita, Paritranaya sadhunam vinashaya chaduskritam dharma samstapanartaya sambhavami yugeya. Так же, как он говорит в Бхагавад-гите, Паритраная садхунам. So he comes to give protection to the devotees. Он приходит сюда для того, чтобы дать защиту своим преданным. And in protecting the devotees, that also means to give affection to the devotees. И защита преданных также заключается в том, чтобы проявить по отношению к ним нежность. So he wants to stay with Vasudeva and Devaki for that purpose. Он хочет остаться с Васудевой и Деваки с этой целью. And then Vinashaya Chaduskritam, he still has so many demons to kill. И все же Винашая Чадушкри, там у него еще столько демонов, которых следует убить. And Dharma Samstapanartaya means to reestablish the principles of religion. И далее в этом говорит о том, что он должен установить, возродить принципы религии. And he hasn't yet spoken the Bhagavad Gita. И он еще пока не рассказал Бхагавад-гиту. So he still has a lot to do. У него еще очень много дел. And has to reveal so much more of his transcendental pastimes. И он все еще должен явить столько интересных трансцендентных игр. Because he's already shown the Vraj Lila, but the Mathura Lila has just started, and Dwarka hasn't even been created yet. И он уже явил столько игр во Вриндаване. Мадхура Лила только началась, а Дварака еще даже не создана.
And Vrindavan, Mathura, Dwarka, these are all eternal dhams that exist in Goloka, in the spiritual world, where Krishna has eternal pastimes. И Вриндаван, Мадхура и Дварака – это вечные дхамы, которые существуют в духовном мире. Кришна являет свои трансцендентные игры. So it's very important for Krishna to manifest all of these leelas so that the souls who have, who are attracted to those particular leelas and have those relationships with Krishna can be attracted to go back to Godhead. Поэтому это так важно для Кришны явить все эти лилы, чтобы души, которые более привлечены этими его играми, могли также вернуться к нему в духовный мир. And understanding and knowing these leelas perfectly liberates us. И вы должны понять, что понимание этих лил полностью освобождает нас. Like Krishna says in Bhagavad Gita, Janma karma chame devyam evan yo veti tattvataha tyaktvedeham punar janma naiti mam eti sorjuna. Потому что в Бхагавад-гите Кришна говорит, чаме девьям стих. So yeah, one who understands the transcendental nature of Krishna's birth and activities doesn't take birth again in the material world. Тот, кто понимает трансцендентную природу моего явления и деяний, никогда не возвращается в материальный мир. And then he had other purposes to fulfill because he wanted to show the Dwarkavasis that the glories of the Brajvasis' love. А также у него есть еще одна цель. Он хотел явить славу Браджабаси тем, кто будет жить в Двараке. So for all these reasons, Krishna could not go back to Vraj. По всем этим причинам невозможно было для Кришны вернуться жить во Врадж. But at the same time, he could not go back to Vraj. Но в то же время он не мог не пойти обратно во Врадж. So he was in a predicament. Поэтому он попал в такую переделку. And so then what did Krishna do? И что же Кришне делать? Vishwanath Chakravarti Thakur explains that Krishna in this situation, he made use of his internal potencies, his inconceivable Lila Shakti potencies, and both he and Balaram expanded themselves into two forms. И Вишванатха Чакраварти Такур объясняет нам, что в этот момент Кришна воспользовался могуществом своей внутренней энергии, Лила Шакти, которая непостижимая. И Кришна и Баларама, они экспансировали себя в еще две формы. Did you hear about this yesterday? Вы вчера об этом слушали уже? А? То есть 24-25 стих не читали? Позавчера. Ну, позавчера рассказывали о том, что были две потенции. Okay, so yesterday was Ekadashi, so the class was in the temple, it was Srila Prabhupada. It was day before yesterday. Yes, we have read about it, but we don't remember what was said. So it's good to hear again. So Krishna and Balaram expanded themselves into two forms. One was manifest, or prakat, and the other was unmanifest, or aprakat. Итак, Кришна и Баларама, они экспансировали себя в две формы. И одна из этих пар форм, она была праката, то есть проявленная, а другая апраката, не проявленная. So in their manifested forms, they said goodbye to Nanda Maharaj and they stayed in Mathura. В их проявленных формах они попрощались с Нандой Махараджем и остались в Мадхуре. In their unmanifested forms, they actually went with Nanda Maharaj back to Vrindavan. В их непроявленных формах они отправились обратно с Нандой Махараджей из Мадхуры во Вриндаван. So if that wasn't amazing enough, not only did they expand themselves into two forms, but by the Krishna's Lila Shakti, all of the Vrajavasis, including the cows, expanded into two forms. Если это недостаточно было удивительным для вас, то посредством своей Лила Шакти энергии не только Кришна и Баларама экспансировались в две формы, но также все бриджабаси и коровы, они также получили вторую форму. So the Vrajavasis also had their manifest forms and their unmanifested forms. Также у бриджабаси была своя проявленная форма и непроявленная форма. And in their manifested forms, they all went very sadly back to Vrindavan without Krishna or Balaram. В их проявленной форме, очень грустные, они отправились обратно во Вриндаван без Кришны и Баларамы.
while simultaneously their unmanifested forms went very joyfully back to Vrindavan with the unmanifested forms of Krishna and Balaram. В то же самое время непроявленные формы Бриджаваси с огромной радостью отправились обратно во Вриндаван вместе с непроявленными формами Кришны и Баларама. And the manifested forms and the unmanifested forms were completely unknown to each other. И их проявленная форма и непроявленная форма были полностью сокрыты одна от другой. So then in Vraj, now there were two separate manifestations of the cowherd men, cowherd women, the cows, everyone. И теперь во Врадже сосуществовали две формы, проявленная и непроявленная, всех коров, пастухов, мужчин, женщин. And one set, the manifested forms, were immersed in an ocean of suffering due to separation from Krishna. И глядя с одного аспекта, мы можем видеть, что там были непроявленные формы, которые были погружены в эту скорбь разлуки с Кришной. And the other set were immersed in an ocean of bliss with Krishna. А вторые формы были полностью погружены в океан трансцендентного счастья вместе с Кришной. So this is not the only time that Krishna did something like this, expanding not only himself, but also his associates. Это не первый раз, где Кришна проявляет свои собственные экспансии, но помимо этого также проявляет экспансии всех своих друзей. He also does it when he visits Matil and he goes to have lunch at the homes of two different personalities at the same time. Он также делает это, когда он посещает дом одного из браманов, где он принимал ланч в Митхиле. So Shrutadev and Bahulashva, they were both Krishna's devotees who lived in Matila. Шрутадев и Бахулашва были оба преданными Кришны, которые жили в Митхиле. And when Krishna arrived, he arrived with many sages. There were several sages traveling with him. И когда Кришна путешествовал, было несколько моментов, где он путешествовал вместе. So both Shrutadev and Bahulashva, they wanted to have Krishna over to their homes for lunch. И оба, Бахулашва и Шрутадева, хотели, чтобы Кришна пришел к ним на обед домой. And Krishna wanted to please both of them. И Кришна хотел удовлетворить их обоих. So he expanded himself, and he also expanded all the sages that were with him. So Krishna and all the sages went to one house, and simultaneously Krishna and all the sages went to the other house. И поэтому Кришна, он проявил свою экспансию вместе с экспансиями всех мудрецов, которые с ним следовали. И одна группа из них проявленная пошла к Шрутадеву, а другая пошла к Бахулашве одновременно. So Krishna can do all these things. Кришна может совершать все это. There's no problem for Krishna. Для Господа Кришны нет никаких проблем. He can be in many places at the same time, and he can also make that whoever he wants to be with in those places will also be in those many places at the same time. Он может оказаться во многих местах одновременно, а также те, с кем он хочет в них оказаться, могут проявить экспансию и также отправиться в разные места. So I want to explain a little bit why these two different forms were necessary, the manifest and unmanifest. Я хочу объяснить немного глубже, почему эти две формы, проявленная и непроявленная, были необходимы. So the manifest form, meaning the form which was absent from Vrindavan, was necessary to increase the love of the Brajavasis for Krishna. Проявленная форма Господа Кришны, которая осталась в Мадхуре и не пошла во Вриндаван, она была необходима для того, чтобы проявить еще ярче эту любовь Бриджаваси Кришны. Because we know that absence makes the heart grow fonder. Потому что мы с вами знаем, что разлука, она увеличивает любовь в сердце. So in separation from Krishna, their love for Krishna grew, and as a result of that, their happiness increased. В разлуке с Кришной их любовь к Нему увеличивалась, и поэтому их счастье увеличивалось. So although it looks like pain when they're separated from Krishna, it's actually an even higher happiness, a higher ecstasy than being with Krishna. Несмотря на то, что со стороны это может показаться ужасно болезненным, это является высшей формой счастья, которую мы обретаем в отношениях с Кришной. And also he wanted to reveal to others, like Uddhava, the exalted nature of the Vrajavasis' love for Krishna. А также
Он хотел явить это величие Бриджабаси, их любви к нему для Удавы. So that then Uddhava, who was a very highly respected authority in Dwarka and all over, would then teach that to others. Чтобы Удава, к которому относились с огромным уважением, как к авторитету в Двараке и по всему миру, потом мог этому уважению научить других. There are a few verses in chapter 47 of this canto where Uddhava proclaims the love of the gopis, the love of the Vrajavasis to be the most exalted. Есть несколько стихов в 47 главе этой песни Шримад Бхагаватам, где Удава провозглашает, что любовь гопи к Кришне является самой возвышенной любовью к Богу. He says that these simple cowherd women have received a mercy from Krishna that was unknown even to Lakshmi, the goddess of fortune. Он заявляет, что эти простые пастушки получили такую милость от Господа Кришны, которая неведома даже Лакшми. And he himself personally said that he wants to take birth as a blade of grass in Vrindavan so that he'll be trampled on by the gopis' feet and get the dust of their lotus feet that way. И он также говорит, что он хотел родиться травинкой на земле Враджа, чтобы гопи наступили на него своими ногами. So this was all to increase the happiness of the Brajavasis, Все это было сделано для того, чтобы увеличить счастье Бриджабаси, to glorify them, чтобы прославить их, and to instruct and inspire the whole world to love Krishna more deeply. а также чтобы наставить или научить весь мир тому, как более глубоко полюбить Кришну. So that's why the unmanifested form was necessary. The manifested form. Для этого была абсолютно необходима эта проявленная форма. Now, why was it so necessary to have this uppercut form? Тогда для чего было необходимо иметь также эту непроявленную форму? So that's to show that Krishna does keep his promises. Это было сделано для того, чтобы показать, что Кришна всегда исполняет свои обещания. And he never fails in reciprocating with the love of his devotees. И он никогда не подводит своих преданных в том, чтобы отвечать им взаимностью на их любовь. And that the loving exchanges that Krishna has with his devotees are never interrupted. И что любовные взаимоотношения, которые существуют между Кришной и его преданными, никогда не прерываются. So then there's some evidence that's given. Есть определенные доводы, доказательства, которые приведены здесь, Of this second expansion. что существовала эта вторая экспансия. So one thing is that in Srimad Bhagavatam 10:39-37, it says that the gopis, being pained by separation, sang the pastimes of Krishna for just 2 days, I'm sorry, one second. You're looking at. So I don't, Okay. It says for 2 days. For 2 days, yeah. Okay. It doesn't say it exactly there. It just says days. It doesn't. Okay, for some days, yeah. Okay. Говорится о том в этом стихе, что гопи, охваченные горем, проводили в английском переводе 2 дня и ночи, воспевая деяния своего возлюбленного. For some days, yeah. So because otherwise, by the Bhagavatam chronology, it looks like, the prakat form of Krishna, he was gone for years. He was gone for like 100 years. А следуя хронологии Шримад Бхагавата, мы можем увидеть, что его праката форма, проявленная форма, что он отсутствовал буквально в течение многих лет. 100 лет его не было во Вриндаване. But this verse 10:39-37 is saying that they lamented his separation for just some days. Но в этом стихе 10:39-37 говорится о том, что они сокрушались, то есть горевали всего несколько дней. And Nanda Maharaj was just gone for a few days. So those are the days that they were missing him. И Нанда Махарадж также отсутствовал всего несколько дней, поэтому это доказательство того, что Кришны не было вместе с Нандой Махараджем всего несколько дней.
And also we hear that Krishna never leaves Vrindavan. He never takes one step out of Vrindavan. И также мы с вами часто слышим, что Кришна никогда не покидает Вриндаван, ни одного шага не делает за его пределы. So the acharyas explain that that statement means that, that you have your living place and stay, and you might go away from somewhere to visit family, but you come back. И ачарья объясняет нам, что означает это заявление, что у вас есть определенное место проживания, где вы постоянно живете, и что, может быть, вы куда-то уехали ненадолго в отпуск, может быть, на недельку, а может быть, просто на выходные, но вы всегда возвращаетесь в свой дом. So in that case, it doesn't mean that you actually left. You're still staying there. That's still your residence. Поэтому, когда вы куда-то отправляетесь на короткое время, это не означает, что вы уехали или покинули это место. Это все еще ваше место проживания. If you go away for like 10-15 years, then you left. You don't live there anymore. Если вы ушли куда-то на 10-15 лет, тогда означает, что вы покинули это место, вы больше там не живете. So in that sense, Krishna went to Mathura, he killed Kamsa, he spent a few days with Vasudeva and Devaki, and then he came back. В этом случае это подводит нас к выводу, что Кришна отправился в Мадхуру, убил Камсу, провел несколько дней с Васудевой и Деваки и вернулся назад. So he never actually left Vrindavan. He was still always living in Vrindavan. That was his living place. Поэтому так и говорится, что Кришна никогда не покидает Вриндаван. Это все еще остается его местом проживания. And another evidence is that when Uddhava went to Vrindavan, when he first entered Vraj, he saw that it was filled with so much joy. И другое доказательство этому – это описание того, как Удава отправился во Вриндаван. Что когда он вошел во Вриндаван, он говорит о том, как много радости было во Вриндаване. He saw that there were cows with their milk bags full. Описывается, что он увидел коров, чьи вымя было полно молока. There was the sound of women singing happily while they were churning butter. И он услышал звуки песен женщин, которые пахтали молоко. The Brajavasis were all looking very effulgent. They were all dressed with nice clothing and ornaments. И все бриджабаси выглядели светящимися. Они были очень красиво одеты и украшены. So he saw that all that, and that's described too in Srimad Bhagavatam 10:46. И все это описывается, его видение описывается в 10-й песне в 46 главе. So he got a little glimpse of Uppercut Dham. Поэтому он увидел совсем небольшое окошко в эту Апраката-дхаму. Which is very different from the description we hear later of the Prakat situation of the Dham. И оно сильно отличается от того описания, которое будет происходить позже, настоящей Праката-дхамы. Where everyone is just grief-stricken, their faces are pale, their eyes are red from crying. Где будет описываться то, насколько жители Вриндавана все бледные, высохшие, и лица их красные от горя и слез. No one's milking the cows. They're not even cleaning their houses. The houses are full of cobwebs. Никто не доит коров, не убирает даже у себя дома. Их дома заросли паутиной. So there are these two different. So there's the Prakat personalities, the Uppercut personality. There's also the Prakat Dham and the Uppercut Dham. И так же, как были прокат личности и апраката личности, также и проявления святой Дхаммы были прокат и апракат. And when Uddhava saw this, the unmanifest Dham, when he got this glimpse into the Uppercut Dham, he made a comment in 10:46-35. He said that Krishna is certainly keeping his promise that he will come back. И когда Удава увидел вот это небольшое как бы окошко в эту Апраката-дхаму, Удава делает следующее заявление в 10:46 о том, что Кришна всегда следует своим обещаниям. And Vishwanath Chakravarti Thakur comments that he points out that it's significant that Uddhava is speaking in the present tense. И Вишванат Чакраварти Такур подчеркивает, что это так важно, что Удава в этом случае говорит в настоящем времени. He notes that Krishna doesn't say he will keep his promise to come back, but he said he is keeping his promise to come back. Что он не говорит, что Кришна
Он исполнит свое обещание и вернется. Он говорит, что Кришна исполнил свое обещание и вернулся. So then, why is this so important for us to know? Почему же так важно для нас знать этот факт? Because one thing is that it helps us to have faith that Krishna is true to his word. Для нас важным аспектом в этом является то, что Кришна, он всегда исполняет свои обещания. Because Krishna also makes many promises to us. Потому что Кришна очень много нам с вами обещает. He says that if we just always think of him, offer our obeisances, become his devotee, that we'll go to him without fail. I promise you this because you're my very dear friend, he says. И потому что Кришна говорит нам, если ты будешь думать обо мне, если ты будешь предлагать мне поклоны, если ты станешь моим преданным, ты с легкостью вернешься ко мне. Я обещаю тебе это, потому что ты мой дорогой друг. So when we see that Krishna actually always keeps his promises, then we can also have faith that he'll keep the promises that he made to us too. Потому что если мы с вами видим, что Кришна, он всегда исполняет свои обещания, у нас с вами появится вера в то, что он исполнит обещание, которое он дал нам. And also it gives us confidence that Krishna always reciprocates with loving service. А также это даст нам уверенность в том, что Кришна всегда отвечает взаимностью на любовное служение. So then whatever service that we offer, we can have full confidence that Krishna sees it, he recognizes it, and that he's going to reciprocate with it. Тогда любое служение, которое мы с вами будем предлагать, мы будем знать, что Кришна его видит, он его ценит, и он обязательно ответит взаимностью. None of our endeavors are going to be wasted. We're never going to be forlorn. Никакое из наших с вами усилий не будет напрасным, и что нас не покинут. And also by this we can learn that Krishna always acts in ways to increase his devotees' love for him. А также мы можем из этого примера видеть, что Кришна всегда действует с целью, чтобы увеличить любовь своих преданных к Нему. So then whatever happens in our own lives, even if it seems superficially to be difficult or, unfavorable for our service, Тогда, что бы ни происходило в наших жизнях, которое может показаться нам не очень-то и благоприятным для нашей духовной жизни, we can have faith that actually this is the best thing for my spiritual life. у нас может появиться уверенность, что то, что происходит, это лучшая вещь, которая могла случиться для моего продвижения в духовной жизни. This is Krishna's personal way of increasing my attachment to him, increasing my love for him. Это личное обстоятельство, которое устроил Кришна для того, чтобы увеличить мою привязанность, увеличить мою любовь к Нему. And also we can understand that Krishna is always present. А также мы можем понять, что Кришна всегда присутствует в данный момент. He never leaves Vrindavan, and similarly, he never leaves those who love him. Что Кришна никогда не покидает Вриндаван, но одновременно также он остается с теми, кто любит его. Later, when Balaram went to Raj to console the gopis, he told them that, Krishna is right here with you. Позже, когда Баларама отправится во Вриндаван, чтобы успокоить гопи, он будет говорить им следующие слова. Почему вы так расстроены? Ведь Кришна всегда с вами. He told them, just close your eyes and you'll see him. Просто закройте глаза, и вы увидите его. And at that time, when they closed their eyes by the desire of Krishna, they were able to see the whole uppercut lila. They could see themselves and Krishna having pastimes just like before. И в тот момент, по желанию Кришны, когда они закрыли глаза, они смогли увидеть всю Апраката-лилу, где они наслаждались играми вместе с Кришной, точно так же, как это было до этого. So that gave them faith that actually Krishna is there. I just need to close my eyes and remember him, and I can see him. И это дало им веру, что Кришна действительно находится там, с ними, что все, что мне нужно сделать, это просто закрыть глаза, и я окажусь рядом с ним.
So in the same way, we can also, at any time, just close our eyes or not even close our eyes, just remember Krishna and feel Krishna's presence. Также и мы с вами, даже глаза закрывать не нужно, просто подумать о Кришне, и мы сможем почувствовать Его присутствие. And Krishna is present. И Кришна, Он действительно присутствует. There's one verse that Krishna speaks that he says that he's wherever devotees gather together to glorify him and chanting his holy names or discussing his glories, then he is there. Этот стих говорит о том, что Кришна всегда, Он говорит, что я присутствую в том месте, где мои преданные воспевают мою славу или воспевают мое святое имя. He says, Naham tishtani vaikunte, I am not in Vaikunta. Он говорит, я не на Вайкунтхе. He says, Yoginam hridayeshuva, neither am I in the hearts of the yogis. Я также не нахожусь в сердце йогов. Tatra tishtani narada, so then where am I? He's saying to Narada. И где же я? Он говорит Нараде. Yatra gayanti mad bhaktaha. He says, I am wherever my devotees are singing my glories. Я всегда там, где мой преданный воспевает мою славу. And I'm sure you've all had some experience when you're in a very ecstatic class or kirtan that a special atmosphere is created. И я уверена, что у каждого из вас есть личный опыт, когда вы находитесь на экстатичном киртане или какой-нибудь прекрасной лекции по Шримад Бхагаватам, вы можете чувствовать это присутствие. Like one time, I was with a group of devotees from Krishna House in Gainesville, and we went to the home of Badahari Prabhu. He's a famous kirtan leader. Однажды мы вместе с группой преданных из Гейнсвилла, Кришна Хаус, такой храм, отправились домой к Бадахари Прабhu. Знаете, он известный киртания. And he was leading kirtan for a long time, and the kirtan became so enlivened. You know, we were dancing, everyone was just bouncing off the walls. И этот киртан, он был таким могущественным, таким удивительным. И знаете, мы все уже прыгали прямо от стены, ну как об стены бились. And then afterwards, when the kirtan was over, he said, you know, when the kirtan comes to that level, you know, where you just forget about everything and you just you know, put aside your mind, you come to a higher stage of consciousness where nothing else matters. You're just so absorbed in kirtan and dancing and kirtan and dancing, the whole world falls away. И он сказал, что когда вы переходите на этот уровень киртана, когда вы полностью забываете о своем уме, о чем-то внешнем, и вы полностью сосредоточены на воспевании святого имени, вы выходите на другой уровень сознания, где весь мир материальный мир остается позади. He said, when you feel that, он сказал, что причиной того, что вы можете прочувствовать это таким образом, это то, что Кришна присутствует здесь. it's Krishna's presence in the room that makes you feel so enlivened. И это присутствие Кришны в этой комнате, это то, что заставляет вас почувствовать себя настолько оживленным. And you know, we may not see Krishna with our eyes, but we can feel that. We can feel something different. Может быть, мы не сможем увидеть Кришну своими глазами, но мы сможем с вами почувствовать, что что-то изменилось, мы можем почувствовать Кришну. How the whole atmosphere changes. Как вся атмосфера вокруг нас меняется. And the verse in Srimad Bhagavatam that also testifies to that. И в Шримад Бхагаватам есть стих, который является доказательством этому. That's 4:30-35. It was like this: Yatredyante kata mrishtas trishnaya prashamo yataha nirvairam yatra bhuteshu nodvego yatra kashjana. So that means that wherever Krishna kata is discussed, the members of the audience, at least for the time being, while they're in the class or in the kirtan, they become free from all their material hankerings. Когда преданные пересказывают чистые повествования о трансцендентном мире, все, кто слушает их, по крайней мере на время, забывают о своих материальных желаниях. They become free from any feelings of envy of each other. Более того, они перестают завидовать друг другу. And they also become free from fears and anxiety. И избавляются от всех тревог и страха. So I'm sure you've all experienced that you're in a kirtan, and maybe there's some devotees there that you had some, you know, tension or some argument with before.
И, наверное, каждый из вас испытал такой момент, что когда вы находитесь в хорошем киртане, рядом с вами могут быть преданные, которым, может быть, у вас были какие-то натянутые отношения. But in the middle of the kirtan, when the kirtan gets to that really ecstatic level where you're dancing together, you see that person and you just forget about it. It just doesn't matter anymore. It's totally insignificant. И когда вы танцуете в таком восторге, и идет прекрасный киртан, вы смотрите на этого человека, и все это уже не имеет никакого значения. Вы забыли о всех этих натянутостях или неловкостях. And the only thing that matters is that you're all devotees, you're glorifying Krishna together, you're making spiritual advancement together, and Krishna is happy. И все, что имеет значение, это то, что вокруг вас преданные, вы все вместе преданные, вы совершаете духовное продвижение, и что Кришна счастлив, и Он там присутствует. So this is all the effect of Krishna's presence. И это все благодаря этому присутствию Кришны. Because Krishna is all pure, wherever he is, the whole atmosphere gets purified and everybody in it becomes purified. Потому что Кришна является абсолютно чистым. И где бы он ни находился, атмосфера вокруг очищается полностью. И все, кто попадают в эту атмосферу, также становятся чисты. And in this age, we're so fortunate because we can easily invoke Krishna's presence. И в этот век нам с вами так повезло, потому что нам так легко пригласить Кришну присутствовать. By discussing Srimad Bhagavatam together. Обсуждая Шримад Бхагаватам все вместе. And by chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Hare. Yeah. Thank you very much. Time for maybe one or two questions. Yeah. I have a question. Okay. Okay. So thank you. It was a very beautiful, logical, and you strung beautiful verses in a beautiful, logical way. If the devotees listen to this class, this is how we would hear this. However, if the non-devotee will hear this class, that's exactly what the people call a brainwashing. This is not what he will, even though he hates you, and you're all poor bunch of losers who is closing their eyes and imagining that God is there. So would you say, I understand that we should not get involved with discussing this with people, but if this comes up and one of the guests or someone is there present for such a class and tells you after this that it's a bunch of, what? So what would be a polite response to get it into the level of, polite preaching? Я сказала, что так вы красиво все рассказали, прям, вообще просто великолепно, да, и когда это преданные слушают, сердце проникается, да, но если, допустим, в момент вашего класса здесь были бы гости, они бы сказали, вот вы кучка неудачников, которые говорят, закрой глаза, он тебя любит, представь, все хорошо. Сумасшедшие полностью с промытыми мозгами. Вот если так окажется, что кто-то из гостей здесь оказался, и после этого он говорит, вы вообще в своем уме, что нужно сказать? Как тактично в таком случае съехать на проповеднический момент и как вот уйти от такого прямого обвинения в том, что мы людям мозги промываем, выдавая желаемое за действительное. I would say that everybody's had the experience that if there's some big difficulty, some calamity, then it brings people together. Чтобы я сказала таким людям, что обычно, когда возникает очень серьезная, трудная ситуация в жизни, что обычно это людей сплочает. Like people who didn't really know each other, who didn't even talk to each other, like neighbors, work together to solve the problem. То, например, как проблема в вашем районе, и люди, которые соседи, допустим, никогда с вами в жизни не разговаривали, все остальное, но они сплочаются, чтобы разрешить эту проблему. So we all have this experience that difficulties bring people together and build strong bonds in the community. И у нас с вами всегда, у каждого из нас есть такой опыт, что во время трудностей люди, допустим, в нашем ближайшем окружении, они So in the same way, difficulties in devotees' lives, like the Brajvasis, and with us, there are many calamities in Kali Yuga that we have to face.
it brings us together, and it also brings us closer to Krishna. И то же самое происходит с нами, так же, как и с Бриджабаси, в особенности в Кали-югу, когда мы вынуждены преодолевать столько трудностей и препятствий, это сплачивает нас. So there's a statement in the Vedas that we judge a thing by its results. И в Ведах есть заявление, что мы должны судить вещи по их результатам. So even though the journey may be difficult, but if your destination that you reach through that journey is good, is a wonderful place, then Потому что если даже путешествие очень полно препятствий, оно сложное, если вы достигли замечательного результата, то это видно, что это стоило того. yeah. So then, as devotees, we shouldn't be afraid of difficulties, but we should embrace them as Krishna's mercy, that this is bringing us together, it's bringing us closer to Krishna, it's helping us to go back to Godhead. Как преданные, нам не нужно бояться каких-то трудностей или сложностей, мы должны иметь Бога. Okay. Yes. I need to reach a higher level of consciousness to kind of adopt that. It's okay. In my own life, I've actually had a terrible life, materially speaking. На самом деле, в моей жизни, в материальном отношении, моя жизнь просто ужасна. I went through some really, very, very difficult sufferings. Я прошла через очень серьезные материальные страдания. But now looking back on it, I can see how it's brought me to a wonderful place. Но теперь, оглядываясь назад, я вижу, как это привело меня в такое замечательное место. And even though while I was going through it, I was thinking, why, Krishna, why is this happening to me? И несмотря на то, что, проходя через эти трудности, я задавалась вопросом, почему, Кришна, ты меня поставил в такую ситуацию? But now, looking back on it after some years, I think I wouldn't change anything, it was perfect. Но теперь, оглядываясь назад, я могу с твердостью сказать, что я бы ничего не изменила. There's difficulties because without them, I wouldn't be where I am now. Я благодарна за все эти трудные моменты, потому что если бы не было их, я бы не достигла того, что сейчас у меня есть. Yeah, but that requires a lot of faith and determination to keep going through the difficulties so that we can actually come to where we're supposed to. Но это требует очень серьезной решимости и твердой веры, чтобы достигнуть, проходя через трудности, достигнуть того места, куда мы должны дойти. So that's why we need to really know that, like Krishna says, Bhoktaram Jagatapasam Sarvaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam Gyatva Shantim Richati. That if we have total faith that Krishna is the supreme controller, that he's our best friend, and that he's the supreme enjoyer, then we'll be free from all miseries. Like we can be going through the worst miseries, but have total faith that Krishna knows everything. He knows exactly what I'm suffering. He knows what I'm going through, and he's controlling it. Not only does he know, but he's totally in control, which means he could fix it, he could change it, but he's not. Okay. There. Okay. Итак, если мы должны четко осознать момент того, что Бхактарам Ягьятапаса, что Кришна является верховным контролирующим, верховным наслаждающимся, и что ему все принадлежит. Только осознавая четко этот момент, что Кришна знает все, он не просто знает те трудности, через которые я прохожу, он также контролирует все это. So Krishna knows that I'm suffering, but he's not changing it. Why? Does that mean that he hates me? No. Кришна знает то страдание, через которое я прохожу, но он его не меняет. Значит ли это, что он меня ненавидит? He doesn't hate us. He says Suhridam. He says Suhridam means I'm your well-wisher. I'm like your best friend. I'm in your heart. And нет, это не означает, что Кришна нас ненавидит. Он говорит Сухридам Сарва, то есть я твой вечный благожелатель. So with that faith that Krishna is doing this for my benefit, this is all for my benefit. He's doing it not because he hates me, just the opposite, because he loves me. И просто зная, поэтому осознавая это, мы можем получить умиротворение. Okay.
Better only devotees his class because he doesn't hate me, he loves me. That's why, this is all happening. It's hard. For non-devotees, they don't have faith even that God does exist, but this people loves them. So, but yeah. Для преданных, может быть, это легче понять, чем для непреданных, которые даже не верят в существование Бога. So I have a problem, and that is that I need to go. Извините, пожалуйста, мне нужно уходить уже. Because I'm on a yatra with Vaisheshika Guru, and they're leaving from Navadvip at 9:30. И я иду на парикраму literally here. It's just the group is Vaisheshika Prabhu, but not Vaisheshika Prabhu. He's already here? He's here, yeah. Oh, yeah. He's taking us Vaisheshika Prabhu уже приехал, и они идут на парикраму из Навадвипа. You just spilled the beans. That means there will be a bunch of Russians joining you. No, it's only for the youth. Like it's like a yatra that everybody paid to be Я on. сказала, вы уже проболтались про то, что Вайшешика Прабhu, и теперь куча русских придет. Она говорит, нет, это только для молодежи, они заплатили, чтобы он повел их на парикраму. But if you're No, actually, today's the last day, so it's. Сегодня уже последний день этой ятры. But you can ask Vaisheshika to give class for you. Вы можете попросить Вайшешику Прабху, чтобы он для вас дал класс. Could you please do us a favor, huge favor, please? We have Sunday program. Oh yeah. Yeah. So it's much attended, and we would appreciate so very much if he could do this Sunday, 12 o'clock. Can he do? Okay, I'll try. Could you please? She has your number. Yeah. So can we connect with you? Please. Yeah, for sure. From 12 to 1:30. Please. Okay, I'll do my best. Thank you so much. Thank you. Hari Krishna. All right. I'm sorry I couldn't take all the questions. Извините, что я не смогу ответить на все ваши вопросы. Мне надо бежать. Хари Кришна. Thank you for inviting me and Grantaraj. Спасибо большое, что пригласили меня и Грантарадж Шримад Бхагаватам Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Gaur Premanandi. Vanchikalpati Vishaki Vasindhi Vichapti Kanam Pavani Vaishnavi Namo Namaha.